Перший такий стовп, чи то радше напрямок, це є психофармакотерапія, яка є простою в лікуванні, має швидкий успіх, швидкий результат, але тут проблемою є побічні ефекти та відсутність відповіді на таке лікування, відсутність реакції. Second pillar is psychotherapy, but psychotherapy needs much and well-educated staff. Also, the readiness of patients, it takes time and it has no quick results. Другий напрямок – це є психотерапія, яка потребує добре освіченого персоналу і велику кількість такого персоналу, а також готовність пацієнтів. Окрім того, вимагає часу і не гарантує швидких результатів. The third pillar is rehabilitation. That means a high level of organization, assertive community treatment possibilities. That means very complex organization of psychiatric and psychological health. І третій напрямок – це реабілітація, яка потребує високого рівня організації, лікування власне в громаді, створення можливостей і створення усіх передумов для організації такого лікування, для реабілітації. So what we need is a treatment method in between, which is an easy access for patients and which can show them what the possibilities are and how they could help themselves. Який нам потрібен метод лікування? Нам потрібно щось посерединці, щось таке, щоб було просте і доступне для пацієнта, щось, щоб показувало йому, які результати будуть після цього лікування. So could I see the next slide, please? Okay. I think looking for the time, I will skip that. Could you give this the next slide? Okay. To get in contact with the patients, and you need some strategies which are very important. The first is that you really have to look for the needs of the patients. You have to ask them what they really want to do. За все, при роботі з пацієнтами і при побудові контакту з ними дуже важливо знайти до них доступ, знайти до них шлях. Перше, це те, що ви обов'язково повинні орієнтуватися на потреби пацієнтів. Ви повинні питатися пацієнтів, що ж саме необхідно їм. The next is clarification about the treatment possibilities, so the patient know what you can do and what you can't do. Друге, це є роз'яснення, пояснення щодо можливостей лікування, щоб пацієнт знав, що є у ваших силах, а що знаходиться поза їхніми рамками. The next step is to come to a shared decision making, and it's very important to include in this process the relatives of the patient. Третє, це спільне прийняття рішень разом з родичами. Надзвичайно важливо включати родичів у цей процес лікування. So all persons who are included, the patient and his relatives, have a kind of informed consent for the treatment. Тож всі, хто залучені до цього лікування, друзі чи то родичі, дають таку поінформовану згоду на це лікування. And a very helpful way to get patients into a cooperation is to include peers into the therapy. Корисний спосіб так само в такій терапії – це є залучення однолітків. Peers are persons who had been suffering from the disease and can help other patients how to cope with the disease. Власне, англійський термін peers означає не так однолітки, як люди, які, власне, мали такі самі розлади і можуть допомогти зараз людині дати собі з ними раду. If you get those ex-patients and teach them what to do, they are very helpful in the treatment process. Якщо ви спілкуєтеся з такими колишніми, скажімо так, пацієнтами і пояснюєте їм, що необхідно робити, то вони можуть виявитися надзвичайно корисними у процесі лікування. And the next step to include all these strategies is psychoeducation.
І наступний крок вже після, який включає фактично в себе ось ці стратегії, це є психоосвіта. So please, the next slide. We skip through these. The next slide, please. Okay. Yes. I just want to give you a short definition of psychoeducation. Хотів би вам надати просто коротеньке визначення, що ж таке є психоосвіта. The term psychoeducation covers systematic, didactic, psychotherapeutic measures that are suitable for informing patients and their relatives about the disease and its treatment. Психоосвіта охоплює систематичні дидактично-психотерапевтичні заходи, придатні для інформування пацієнтів та їх родичів про хворобу та її лікування. Measures that are suitable for promoting an understanding of the disease and a Заходи... Yeah, you can continue. Go on. Measures that are suitable for promoting an understanding of the disease and a self-responsible approach to dealing with it. Заходи для популяризації розуміння хвороби і самовідповідального підходу справлятися з нею. And last but not least, for supporting patients and relatives to cope with the disease. Останнє та не менш важливе, ці заходи спрямовані на підтримку і пацієнтів та їх родичів у боротьбі з хворобою. So the next slide, please. Okay, here at this slide, I show you different techniques of psychoeducation, divided in the structure of psychoeducation and content psychoeducation. А тут на цьому слайді є різноманітні техніки психоосвіти, які поділені на структуру та на зміст психоосвіти. Тобто така собі структура психоосвіти. The basic of psychoeducation means that you have to talk with groups of patients or groups of parents. За все, основою психоосвіти є те, що ви повинні говорити з групою пацієнтів, чи, наприклад, з родичем. Or you can put both together, patients and their relatives, in one session. І ці спілкування може відбуватися або окремо, або ж вони можуть бути разом присутні на одній сесії. So that is a method we developed in our hospital, and that will I show you further on. Метод, який ми розробили в нашій лікарні, пізніше я вам його продемонструю. And at the right side, you can separate psychoeducation from the point of content. That means one side you have a pure psychoeducation which only gives knowledge about the disease and treatment to patients and relatives. Справа ви бачите, що зміст можна поділити умовно на дві частини. Перша частина – це є чиста психоосвіта, яка включає в себе знання про хвороби та лікування пацієнтів та членів їх родин. Okay, or you can do some kind of advanced psychoeducation like we do it. That means imparting knowledge at the one side and giving the patients and relatives coping strategies at the end. Це може бути поглиблена психоосвіта, так як з цим працюємо ми, що включає в себе передачу знань, або надання пацієнту стратегії копінгу, чи то, власне, справляння з ситуацією. Okay, please, next slide. We can skip this. The next one. We can skip these as well. The next one. Okay, you can skip these as well. Next one. This shows just the history of multifamily intervention. We were not the first who did a multifamily intervention. It starts in 1951. American psychiatrist named Lacoeur put families of schizophrenic patients together just to teach the families to help each other, to promote the self-help possibilities of families.
Ви можете побачити, що історія, власне, такого втручання, багатосімейного втручання сягає вже аж 1951 року. Ми не були перші, хто це все розробив. Безпосередньо такий вчений, якого звали Лакер, він працював з пацієнтами з шизофренічними розладами, і він працював безпосередньо з їхніми сім'ями і навчав їх, щоб вони могли допомагати одне одному в цих ситуаціях. Macfarlane picked this up in 1990 and developed psychoeducational multiple family groups, which Макфарлейн підхопив цю тенденцію в 1990 році і розробив, власне, почав працювати з багатосімейними групами. These multiple family groups addressed relapse prevention, rehabilitation, and a formation of a network of the families. Робота з такими багатосімейними групами включала в себе профілактику рецидивів, реабілітацію і формування мережі сімей. These multi-family groups Macfarlane developed were implemented for years. So the families were together and patients were together for years, even they have not been any longer in the treatment. So this is a very intensive form of multi-family intervention. Це така доволі інтенсивна форма багатосімейного втручання, і ось ця робота з багатосімейними групами, яку розробив Макфарлейн, вона використовувалася роками ще після того, і сім'ї працювали разом, навіть коли вже не були у процесі лікування. So we thought this works really good, but it's not very usable in all-day practice. So we developed a very short form of multi-family intervention with only 10 to 12 sessions. Ми думали, що це працює добре, але насправді це можна було покращити, тому ми розробили такі коротші види втручань, які включають в себе лише 10-12 сесій. That we published first in the year 2004. Першу нашу роботу стосовно цього ми опублікували у 2004 році. And we did some more studies and published again in 2019. І в 2019 році ми опублікували ще більше досліджень на цю тему. In between, Nordentoft of Denmark took this multiple family intervention and implemented it in an intervention trial for patients with the first episode psychosis in Denmark. Власне, в Данії почали з цим працювати, і була робота, яка називалася 10-річне фоллоуап дослідження такого спеціалізованого раннього втручання. And this multi-family intervention was implemented all over the country, and they did a 10-year follow-up study. How does it work within a spectrum of other interventions for patients with first episode of psychosis? І, власне, це 10-річне фоллоуап дослідження, і це багатосімейне втручання, воно застосовувалося в усій країні. І це дослідження показало нам, як це відбувається і які є результати у пацієнтів з першими епізодами шизофренії. So they could show that multi-family intervention is a very important part of treatment and prevention of psychotic episodes. Вони продемонстрували, що, власне, багатосімейне втручання є дуже таким корисним і хорошим видом лікування для такого плану пацієнтів. So, please, the next slide. Okay, you can skip this, please. The next one. After this one, yeah. Yeah, okay. You can skip these as well. Yes, okay, that's right. So, and now let's jump into the practice of the multifamily intervention we developed.
А зараз розгляньмо, власне, практику розвитку такого багатосімейного втручання. We offer the patients and their relatives 11 to 12 sessions. Пропонуємо пацієнтам та їхнім родичам від приблизно 11-12 сесій. So we offer these multifamily patients within the acute episode when they are in the hospital. Ми це пропонуємо пацієнтам, в яких є гострі епізоди, коли вони знаходяться у госпіталях, в лікарнях. And then they should talk with their families or relatives, whether they are partners or whether they are parents or brothers and sisters, if they are interested to get into this kind of treatment. Для цього пацієнтам треба переговорити зі своїми родичами, батьками, партнерами, братами, сестрами, чи їм би було цікаво працювати з таким лікуванням. And then when they decided within the family to do this, we start with a group. І коли вони в межах своєї родини погоджуються на це, то ми починаємо роботу з групою. And we take into the group round about 4 to 5 to 6 patients and round about 10 to 12 partners or relatives. В групі може знаходитися приблизно 4, 5, 6 пацієнтів і відбувається десь приблизно 10-12 сесій. So all in all, we have around about 15-16 participants of these group sessions. І окрім того, що можуть бути інші партнери, яких вони б хотіли залучити, загалом може бути 15-16 учасників сесії. Very important is that we don't select the patients. The decision to come into this multifamily intervention depends only on the patients and their relatives. Дуже важливо, що це рішення взяти участь і пройти таке лікування залежить лише від пацієнта і від його членів його родин. We run these groups with 2 therapists, one psychologist, one psychiatrist. Ці групи, власне, проводяться за допомогою психолога та психіатра. So we think this will be enough, but it's but you have to have 2 leaders of the group. One is running the group, and the other one is watching and talking with the patients and relatives, and has an eye on special developments and possible crises or problems that you can pick up it in the treatment. Має бути 2 людей. Одна людина безпосередньо працює з групою, друга людина спостерігає, а так само може спілкуватися з родичами і пояснювати їм, на які ознаки їм слід звертати увагу під час проходження лікування. The sessions are once a week for 1.5 hours in the early evening. Сесії відбуваються раз на тиждень, приблизно 1,5 години, десь в ранній вечір, час таких сесій. In the early evening, because many relatives are working and can't come to the sessions under the day. Чому це є такий ранній вечір, скажімо так, тому що багато членів родини працює і вони не можуть брати участь в таких сесіях раніше. So at the left side, the first 6 sessions are purely information of patients and relatives. Перші сесії, вони є чисто інформаційні для родичів та для пацієнта. And the green side, sessions 7 to 11 or 7 to 12 are sessions which implement, which teach the participants coping strategies which they can use for themselves. І зелена сторона слайду сесії з 7 по 12 – це є безпосереднє навчання пацієнтів стратегіям копінгу, щоб вони знали, як вони самі собі можуть допомогти. And that is an important new thing which we did as an add-on to the traditional psychoeducation in groups. Це важливо і це таке щось нове, що ми робимо у традиційних групах.
психоосвітніх. Please, the next slide. Okay. So in the first sessions, it's just that we get in together to know each other. We present the concept, and we ask for the wishes and needs of the participants. Ще сесії ми знайомимося, представляємося один одному, запитуємо бажання та про бажання та потреби учасників. So after this session, we have a good overview about the needs of the participants. Тому після цієї сесії в нас зазвичай вже є хороший такий огляд потреб та побажань учасників. In the second session, we start to talk about the main topic. So, for example, we talk about psychosis, the systematic of psychosis, the etiology, and the course of the illness. Друга сесія – це вже така собі передача знань, де ми говоримо про психоз, надаємо інформацію про цей психоз, про перебіг такої, про його перебіг і взагалі про цей стан. And we show how the relatives could help the patients to prevent new episodes. І ми так само розказуємо пацієнтам та членам родини, що їм необхідно робити для того, аби запобігти рецидиву такого психозу. So please, the next slide. Yes, okay. In the third session, we talk mainly about treatment with psychopharmaca. На третій сесії ми говоримо про медикаментозне лікування. But the important thing is we don't start with a lecture, but we start with a discussion about the effects and side effects the patient had before. So we start the discussion from the point of view patients have to psychopharmaca. І ми, власне, на таке медикаментозне лікування ми обговорюємо тут ще досвід, який мав пацієнт попередньо, і його точку зору стосовно такого типу лікування. So we always look in these group sessions closely to the needs of the patients and to their experiences. This is in the middle of the discussion. Тому такі сесії ми завжди дуже підлаштовуємо під потреби та бажання пацієнтів. Завжди відбувається обговорення. And at the fourth session, we talk about non-drug treatment methods. For example, what can psychotherapy do and what can't it do? Четверта сесія ми говоримо про немедикаментозні методи лікування, наприклад, що може зробити психотерапія, що не може. And we talk about the possibilities of outpatient services and vocational rehabilitation and everything which could be helpful to the patients outside the drug treatment. Ми говоримо про перспективи після випуску, амбулаторні послуги, професійну реабілітацію, фактично все, що може бути корисне для пацієнта, коли він вже вийде з цього лікування. Please, the next slide. Okay. What we do, what is very important, we give in every session the patients and their relatives handouts in paper form, so where the content of the discussion is printed, so they can take it home and can read afterwards and have a little handbook. When they finish the 12 sessions. Що дуже важливо, це те, що на кожній сесії ми роздаємо членам родини та пацієнтам такий собі роздатковий матеріал, де описується вся основна інформація, і щоб потім вони могли на нього спиратися вже після закінчення сесії. So, for example, we show the function of dopamine and the function of antipsychotics in a very simple graphics. But a very understandable one, and we discuss it with them in the group session, and we give the information with a handout, so they have a take-home message. They can look after the session on it.
Наприклад, ось тут на цьому слайді ви бачите такий розвитковий матеріал, який ми даємо нашим пацієнтам та членам їхніх родин. Тут ми говоримо про дофамін, все пояснено у дуже простий, зрозумілий спосіб, і пацієнти та їхні члени родини після того, як вони йдуть додому, вони мають на що спиратися. Okay, please the next. Okay. In the fifth session, we discuss about early warning signs of depression or schizophrenic diseases. На п'ятій сесії ми обговорюємо такі як розпізнавати ранні попереджувальні ознаки шизофренічних хвороб. The discussion of early warning signs is a very important point for the families because Okay, go on. Because what are warning signs of a new episode is often a big discussion between the patients and their relatives. Власне, це розпізнавання ранніх попереджувальних ознак є дуже важливим, тому що це є така велике обговорення завжди між пацієнтами та між членами їхніх родин, що ж можна вважати ось цими ранніми попереджувальними ознаками. Normally, relatives realize the early warning signs earlier than the patients, and then begins a big discussion in the family. Зазвичай члени родини помічають такі ранні попереджувальні ознаки раніше, аніж пацієнти, і тоді може починатися ось це, власне, обговорення в сім'ї. So what our aim is that the families do a kind of contract what is to be done when early warning signs are starting. Нашою метою є надати розуміння членам родини, що їм необхідно робити, коли вони помічають ось такі ранні попереджувальні ознаки. So that means when the patient feels nervous again or is sleepless, that the family has a commitment that they say if these early warning signs are starting, you should go to a doctor, you should talk to some friend, you should go to a hospital or whatever is important for them, and everybody of the family knows what to do. І, власне, якщо знов пацієнт починає дуже нервуватися або має проблеми зі сном, то таке собі зобов'язання членів родини полягає в тому, що вони мають йому сказати, що тобі необхідно звернутися до спеціаліста чи поговорити з друзями, чи що найкраще працює в даному випадку. Але суть полягає в тому, що кожен з членів родини повинен розуміти, який є план дій в таких ситуаціях. So this reduces much stress in the families when the next episodes are starting. Тому, коли розпочнеться такий наступний епізод, то це значно зменшить рівень стресу у сім'ї. In the sixth session, we teach the participants strategies of self-management, of health promotion, of empowerment, give him some examples of mindfulness exercises, stress management, and healthy lifestyle. В цій сесії ми даємо знання пацієнтам, які стосуються самоуправління, стратегії зміцнення здоров'я, розширення їхніх можливостей, mindfulness вправи, управління стресом та інформацію про здоровий спосіб життя. Okay, next slide, please. So here's also a handout about self-management strategies. There are all different methods we selected, put together in one paper, and we explain them and discuss them with the participants very intensively, because it's very important that they have a knowledge about those self-management strategies to cope with stress, for example, and to have some kind of cognitive restructuring. And so we discuss it very intensively with the participants.
Також серед нашого розвиткового матеріалу є сторінка, яка включає в себе стратегії подолання хвороби. Тут зібрані найосновніші такі стратегії. Ми їх дуже детально обговорюємо з усіма учасниками нашого лікування для того, аби вони могли розуміти, в чому полягає кожна з тих стратегій, і обрати ту, яка підходить краще їм. Next slide, please. Now, the rest of the sessions have a complete different content. Решта сесій мають абсолютно інший вже зміст. Now we teach the participants coping strategies. Тепер на тих наступних сесіях ми вчимо учасників стратегіям копінгу. Coping strategies which they can use themselves. Такі стратегії, які вони використовувати самі. And we focus on communicative strategies based on behavior therapy. І фокус таких комунікативних стратегій базується на біхевіоральній чи то поведінковій терапії. And we selected some strategies which are very effective. Ми обираємо ті стратегії, які є дуже ефективними. So the special structure of this meetings is that in the beginning we introduce this strategy even by role play with both leaders of the group. Стратегія полягає в тому, що на початку сесії ми розказуємо про ці стратегії і можемо навіть за допомогою рольових ігор продемонструвати, як це працює в групі. In the next step, we ask the participants to train this strategy, so they should select a partner and sit separately and just train these strategies to one person to the other. Потім ми просимо учасників відтренувати цю отриману інформацію, ці навички. Вони обирають собі партнерів і пробують працювати з цими стратегіями одне з одним. Though they sit apart in different groups with always two persons training this strategy. Вони сидять окремо в різних групах для того, щоб відтренувати цю стратегію. For around about half an hour. Приблизно півгодини триває така вправа. And we as leaders go from group to group and help them if they have problems with training this strategy. Ми, як лідери, переходимо від групи до групи і допомагаємо власне їм добре відтренувати цю стратегію. At the end, we come together and discuss in the plenum what was good, what should be done better, and clear some questions. Ми знову збираємося разом, обговорюємо, як все пройшло, що можна було покращити, що було вже добре, і вибудовуємо наступну стратегію дій. So, in the seventh session, we teach the strategy of so-called ego messages. That means how you can formulate criticism without hurting the other person. На сьомій сесії ми вчимо таку собі стратегію его-повідомлень, яка полягає в тому, щоб можна було формулювати критику, не ображаючи іншу людину. At the eighth session, in the same structure, we teach a strategy of legitimate claims. That means to make a request so the other one really does understand what you want. Восьма сесія має подібну структуру. Ми вчимо таких собі легітимних чи то законних вимог, тобто вміння формулювати свої запити, свої вимоги таким чином, щоб інша людина чітко розуміла, що вам від неї необхідно. Okay, please, next slide. Yes. At the ninth session, we teach the strategy of active listening. That means how to listen to somebody so that you really understand what he is meaning.
На 9-й сесії ми вчимо пацієнтів активному слуханню, що означає вміння слухати так, щоб дійсно почути і зрозуміти, що має на увазі людина, яка до вас звертається. At the 10th and 11th session, we teaching the strategy of problem solving. 10 та 11 сесія ми вчимо стратегії вирішення проблем. That means how to define a problem exactly, how to think about the strategies to solve the problem, how to select the best strategy, and how to implement it, and how to prove whether it works or not. Це означає, як вибрати стратегію, як з нею працювати, і як зрозуміти, чи вона працює, чи ні. The next slide, please. And for problem solving technique, we use 2 sessions because it's a very important strategy which could be helpful for patients and their relatives. Стратегія вирішення проблем охоплює 2 сесії, тому що це є дуже важлива стратегія, яка може виявитися надзвичайно корисною для пацієнтів та членів їхніх родин. And the 12th session is on demand. We not usually do it. We only offer it if the group is wanting a special theme. 12-та сесія відбувається за запитом. Зазвичай ми її не проводимо, але якщо пацієнти мають таку потребу і просять, то тоді ми можемо провести ще додаткову сесію. And the most wanted theme in the last years was addiction and psychosis, because many young patients who got a psychosis used, for example, cannabis as a form of. І найпопулярнішою темою за останні роки таких додаткових сесій були залежність та психоз, тому що багато таких пацієнтів використовують канабіс для заспокоєння, наприклад. So that's all what we do within this multifamily intervention within 11 or 12 sessions. Ось що ми робимо, коли я маю на увазі це багатосімейне втручання, яке охоплює 11 чи 12 сесій. And it worked very well. And then the pandemic came. Це працювало дуже добре, але потім настала пандемія. Next slide, please. So we were forced to do the multi-family intervention via Zoom. Ми були змушені проводити такі багатосімейні втручання через платформу Zoom. And we detected that it works very well by internet as in life. І ми виявили, що таке втручання працює так само добре через інтернет, як і у реальному житті. And the good thing was that there were families together in these groups which didn't live together. So we had one family, the father lived in Berlin, and the daughter, she had a depression, and her mother lived in Karlsruhe, so in a completely different place. But in this multi-family intervention via Zoom, they could come together, and this was very helpful for some of the families. Для деяких сімей це було навіть зручніше, тому що ми могли об'єднувати сім'ї, членів родин, які не живуть разом. Наприклад, у нас був один такий випадок, де у доньки була депресія, вони з мамою жили в одному місці, а тато жив в Берліні. Але за допомогою платформи ми могли їх об'єднати і проводити такі сесії. So the next slide, please. We can skip this. Yes, this is one. I show you only 1 or 2 results of our studies. This shows that this intervention brought impressive reduction of relapse rates within 1 year. You see, the blue line is the intervention group, and we had before the intervention relapse rates within the first year around about 97%, and after 1 year after the intervention, it was a reduction of around about 40% of reduction of 40% of relapse rates.
Я покажу 1 чи 2 результати нашої роботи, наших досліджень. І тут на цьому слайді ви бачите, власне, рівень рецидиву. Голуба лінія нам демонструє, що було приблизно 97% рецидиву до лікування, а після лікування це скорочується приблизно, після року такого лікування, цифра скорочується приблизно на 40%. And in the control group, the green line, the relapse rates didn't change within the year. 10-та зелена лінія – це є контрольна група, і тут показано, що не настільки значно змінюється тут відсоток рецидивів. Okay, next slide, please. We can skip it as well. Next slide, please. Okay. Here we show you the results referring to the quality of life. And you see all in the blue line, the quality of life of the intervention group improved in the year after the intervention, while the quality of life in the control group didn't change. На цьому слайді ви бачите якість життя, і знову ж таки синя лінія, група інтервенції, демонструє значне підвищення якості життя після року такого втручання, тоді як контрольна група, зелена лінія, не демонструє значних змін. Next slide, please. So it's difficult to read. It is a meta-analysis, Bigeli from Munich, published in 2021, about every intervention method referring the treatment of schizophrenia. Тут трошки важко все прочитати, але фактично це є така мета-аналіз, який був опублікований у 2021 році, який описує різноманітні втручання, які можна використовувати при шизофренії. So as far as I see, this is not the complete. It's not complete at this slide, but it shows that family intervention is very effective, more effective than other methods of intervention in treatment of schizophrenia. На цьому слайді якось не повністю відображена ця картинка, але фактично суть полягає в тому, що сімейне втручання є доведено як значно корисніший та ефективніший спосіб роботи з пацієнтами з шизофренією. Okay, next slide, please. So, as a conclusion, you could say that psychoeducation is a sustainable and effective instrument in the treatment of severe mental disorders. Висновку хотів би зазначити, що психоосвіта є постійним та ефективним інструментом у роботі з важкими психічними розладами. Psychoeducation is a special form of family intervention like we do it, promotes the ability to actively participate by increasing knowledge. Також це таке втручання, психоосвіта, як ми це робимо, допомагає збільшувати знання і брати активну участь. It promotes resilience through improved crisis management. Витривалості через покращене управління кризою. It promotes self-efficacy and a sense of coherence by improving family communication and problem-solving skills. Сприяє розвитку самоефективності та почуттю злагодженості шляхом покращення сімейного спілкування та навичок вирішення проблем. So, multi-family intervention, next slide, please. Multi-family intervention enables families to deal constructively with the illness. Тож, багатосімейна інтервенція дає змогу сім'ям конструктивно працювати з хворобою. It no longer has to be understood as a blow of fate that destroys the family structure. Це більше не потрібно сприймати як такий удар долі, який руйнує структуру сім'ї. Rather, it enables a change of perspective. Радше це дає можливість змінити точку зору.
The illness can be accepted as a challenge that can be influenced to a not inconsiderable extent by the family's own efforts. Хвороба у такому разі може сприйматися як виклик, на який можна впливати певною мірою за допомогою зусиль родини. This leads to a strengthening of the family partnership association and the self-help forces embedded in it. Це веде до зміцнення сім'ї, партнерства і самодопомоги, які вбудовані в неї. Okay, this is first part of my intervention. Okay, ja, oder ich würde es gleich weitermachen. Okay. Колеги, давайте зробимо між першою і другою частиною хоча б 5 хвилин перерви, бо нам тут треба з'ясувати з професором один момент. Добре? Okay.